The arrangement of elements in rectangular order contain rows and columns. So rectangular order లో elements ని arrange చేస్తే ఏమంటారు? Rectangular order లో elements ని arrange చేస్తే ఓకేనా? That means the element of elements in rectangular order containing rows and columns. ఏముంటాయి అన్న? rows columns ఉంటాయి. Containing rows and columns is called, then it is called a matrix. It is called a matrix. Okay, it is called a matrix. Okay, the arrangement of elements అంటే ఏంటి? Example, matrix example ఎలా చూడండి ఒక్కసారి. Suppose example ఏముందనుకో. Okay, suppose 1 2 3. Okay, 4 5 6 4 5 6. Okay na? ఏ షేప్ లో ఉంది? రెక్టాంగిల్ షేప్ లో ఉందా లేదా చూడండి ఒక్కసారి. ఉందా రెక్టాంగిల్ షేప్ లో? yes, రెక్టాంగిల్ షేప్ లో ఉంది. సో రెక్టాంగిల్ షేప్ లో వచ్చింది. ఏం చెప్పాను? ఇవి ఎలిమెంట్స్. ఇంటివి ఓకేనా? 1 2 3 4 5 6. okay, 5 6 are called elements. ఏమంటుంది? ఎలిమెంట్స్ అంటారు. are called elements of a matrix. okay, elements of a matrix అంటారు. okay, elements of a matrix అంటారు. 1 2 3 4 are called as elements of a matrix. okay, elements of a matrix అంటారు. okay, element of elements in rectangular order. rectangular ఉందా? 1 2 3 3 4 5. okay, 1 2 3 4 5 6 rectangle shape ఉంది కదా? ఓకేనా? containing rows and columns, then it is called a matrix. okay, ఇవి రోస్ అంటారు. ఇలా ఉండగానే ఏంటి? రోస్ అంటారు. సో రోస్ మన కాలేజీలో ఉంటాయి కదా, మన కాలేజీలో ఉన్నట్టు ఇవి రోస్ అంటారు. ఇలా ఉంటే రోస్. సో రోస్, ఇవి రోస్ అంటారు. ఓకే, రో r1 రో r2. ఓకే, రో r1 రో r2 ఇవేమంటారు మళ్ళీ? ఓకే, దీన్ని కాలమ్స్ అంటారు. ఏమంటారు? కాలమ్స్. దగ్గర పెట్టద్దు, చిన్న పెట్టండి. దీన్ని ఏమంటారు? కాలమ్స్ మైనస్ కాలమ్స్. ఓకే, రోస్ అండ్ కాలమ్స్. ఓకే, రోస్ అండ్ కాలమ్స్. కాలమ్స్ ఎందుకు ఏం చేస్తారు? C1 1 2 3 are called as elements of a matrix. ఓకేనా? ఇలా ఉన్నాయి. horizontal is called as horizontal line is called rows. horizontal lines is called as rows. ఇది horizontal line. okay, vertical line is called columns. vertical line. సో ఇది horizontal line. ఓకే, ఇలా వెళ్తే దాన్ని ఏమంటారు? horizontal line అంటారు. horizontal line అంటారు. ఓకే, సో ఇలా వస్తే ఏమంటారు? వర్టికల్ లైన్ అంటారు. కిందికి వస్తే వర్టికల్ లైన్ అంటారు. సైడ్కి వెళ్తే హారిజాంటల్ లైన్ అంటారు. ఓకేనా? హారిజాంటల్ వర్టికల్ లైన్. ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటారు. ఓకే, మ్యాట్రిక్స్ is denoted with denoted by square brackets. This is called as square brackets. Divided by square brackets.
divided by square brackets, and also like this. Okay, and also this is okay by square bracket, and also like this. Okay, now they are called as parentheses. They are called as parentheses or closed brackets. Closed brackets. They are called as closed brackets. Closed brace. Okay, now closed brace. BRACE. Okay, closed brace. Okay, this is called as matrix. Okay, now we will write as what is order of matrix. Next one is what is order of matrix. Order of matrix. What is order of matrix? So second one, what is order of matrix? Order of matrix ante enti? Okay, order of matrix ante order of matrix is equals to order of matrix is equals to number of rows into number of columns. Number of rows into number of columns. Okay, number of rows into number of columns is called order of matrix. Number of rows into number of columns. Okay, this is called order of matrix. Okay, number of rows and number of columns is called order of matrix. So for this, how many rows will be there? 1, 2 rows, R1, R2. So order of matrix A is equals to order of matrix A equals to how many rows? 2 rows. So 2 into how many columns? 1, 2, 3, like this. 1, 2, 3. So C2 and C1. How many columns? 3. So 3. Order of matrix A equals to 2 into 3. 2 into 3. 2 rows, not 1, 2 rows. So number of rows into number of columns. Number of rows into number of columns. Okay, now? Rows are represented by M. Rows are represented by M. M into N. Okay. Now rows are represented by number of rows are represented by M. Number of columns are represented by N. Therefore, order of matrix equals to order of matrix is equals to M into N. So number of rows into number of columns. M into N is called as order of matrix. Order of matrix. Okay. Order of matrix. And now I bring this. Next, I am going to explain. Next topic is how they represented.
representation of the matrix. Representation of matrix. Representation of matrix. Okay, representation of matrix. How? Representation of matrix. Okay, representation of matrix. Suppose A equals to 1, 2, 5, 4, 6, 7. How this is represented? This order is how many? 2 rows, R1 and R2. Columns C1, C2, C3 columns. So in order enta first rows right 2 into 3 order. 2 into 3. Here are rastaru. A is equals to, you write square brackets A. Okay, you write square brackets A I J M into N. I J M into N. A is equals to square brackets A I J. A I J square brackets M into N. M into N. Okay, M into N. I is equals to row. J equals to I is equals to row number. Okay, J is equals to column number. I equals to row number, J equals to column number. So represent this. A equals to A I J M into N. So number of rows, number of columns. I J into the row number, J equals to column number. Okay. ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు అంటే సపోజ్ A ఈక్వల్స్ టు A1. ఓకే, A ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలమ్ A11. నెక్స్ట్ A12 ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ రో అవుతాం అన్ని. ఓకే, నెక్స్ట్ A1 అండ్ A2 ఫస్ట్ రో కాబట్టి 1 రాసాం. 1 ఫస్ట్ రో అంటే I J ఏమొస్తుంది ఫస్ట్ కాలమ్ కదా. సో ఫస్ట్ కాలమ్ ఇది ఫస్ట్ కాలమ్, ఇక్కడ సెకండ్ కాలమ్ ఇక్కడ థర్డ్ కాలమ్ ఇది రిప్రజెంటేషన్. ఓకే, సో రిప్రజెంటేషన్ I J ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలమ్ ఫస్ట్ రో కాబట్టి I ఓకే, ఫస్ట్ కాలమ్ కాబట్టి 1 ఫస్ట్ కాలమ్ J ఇది. సో సెకండ్ కాలమ్ J, థర్డ్ కాలమ్ J. సో 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3. ఓకే, this is the representation of Aij. M into N matrix. I equals to row number, J equals to column number. Okay, so I 1 1 J 2 1 only 2 I 1 2. So ఇది rows అంటారు, ఇది columns అంటారు. rows columns. Okay, ఇది రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఓకేనా, like this is M into N. Okay, 2 by J matrix. So how many rows? 2 rows, 3 columns. M into N is changed as వచ్చేది A equals to A11 A21 A12 A22 A13 A23
change it as 2 3. How many rows? 1 R1 R2. Columns C1 C2 C3. So matrix is 2 into 3. Order is 2 into the matrix. This 2 into the matrix enter. Okay na? Prepare this for matrix. Finish. Come on, take this. So come into square matrix. Square matrix. In a matrix, if number of rows is equal to number of columns. Number of rows equals to number of columns. Then such a matrix is called. Then such a matrix is called. The matrix is called as square matrix. Is called square matrix. Okay. So in a matrix, number of rows is equal to number of columns. Then the matrix is called as square matrix. Okay. In a matrix, if number of rows is equal to number of columns, then such a matrix is called square matrix. Around the example of square matrix. So A equals to 4 5 6 3 2 1 7 8 9 7 8 9. Okay, 7 8 9. So how many rows in rows? R1 row, R2 row, R3 row. Okay, column learning C1 C2 C3. Okay na? Okay na, draw chesina sare ela vastundi square shape lo vastundi. All sides are equal. Okay, all sides are equal. So C1 C2 C3, R1 R2 R3. So here number of rows is equals to number of columns. Columns. Oh, so A is called as square matrix. Okay, now in order enta order of matrix A. Matrix A. Order enta 3. So 3 into number of rows into number of columns 3. This is 3 by 3 matrix. 3 into 3. Order of matrix A is 3 into 3. Okay, this kunta B is equals to 1 2 3 4. This kunta ఏమంటారు? R1 R2 C1 C2. Okay, here also number of rows is equals to number of columns. Number of columns. So order of matrix and ఇక్కడ 2 ఉంది కాబట్టి 2 by 2 order. So 2 by 2 into అలా 2 by 2 అంటారు. దీన్ని ఏమంటారు? బై అంటారు. ఇంటూ ఏమంటారు?
by 2 by 2. Order of matrix is 2 by 2 matrix. Okay. Order of matrix is 2 by 2 matrix. Okay. So I can 3 by 3 matrix, 2 by 2 matrix. Okay. 3 by 3 matrix is 3 by 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 by 3 matrix. Order of 3 by 3 matrix. This is 2 by 2 matrix. Okay. 2 by 2 matrix. Okay now. Okay. C is contact. C. One row, one column. Okay. This square bracket center another. Okay na. Dini emantaru. Okay. So దీని ఏమన్నారు ఇలా ఉండాలంటే 2 by 2 మ్యాట్రిక్స్ లేదంటే 2 by 2 మ్యాట్రిక్స్ అంటే 3 by 3 మ్యాట్రిక్స్ ఉండాలి. ఓకేనా అడిగేది. సో ఓకే ఇలా ఉంటే C is equals to ఓన్లీ వన్ ఎలిమెంట్ ఉంది. దాన్ని ఏమంటారు? ఇట్లుంటే దే ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్. ఇట్లా అంటారు, ఇంకోటి అంటారు చెప్తాను. ఒకటే ఉంటే ఏమంటారు? దీన్ని స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్ అంటారు. ఏమంటారు? స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్. ఒకటే ఉంటే అంటే ఒకటే రో ఒకటే కాలం. ఓకే. రో అండ్ కాలం ఉంటే ఏమంటారు? స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్ అంటారు. వన్ రో వన్ కాలం. వన్ రో వన్ కాలం ఉంటే ఏమంటారు? స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్ అంటారు. ఇంకోటి స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్ చెప్తారు అది కూడా. ఓకే. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ square matrix. In a matrix, if number of rows is equals to number of columns, then such a matrix is called a square matrix. So 3 by 3 order and 2 by 2 order. Okay na? Next we will go for mesh matrix. So principal diagonal matrix. Okay, principal diagonal matrix అంటే ఏంటి? in a square matrix okay, in a square matrix the diagonals are called as principal diagonal of a square matrix, not something else. Principal diagonal of a square matrix. Principal diagonal of a square matrix. Principal diagonal of a square matrix. In a square matrix, the diagonal elements. Diagonal elements are called principal diagonal. Example, okay, 7, 8, 9. Okay, so in this is called as
this is called as diagonal elements. Okay, on diagonal elements 1, 5, 9. Okay, 1, 5, 9. So this is called as principal diagonal. Okay, this is called as principal diagonal. Principal diagonals ఉన్నాయనుకోండి, diagonals అంటే first element of the row and the last element of first element, first column of the row, and the last element and last column of the row, దీని మధ్యలో ఎట్లా దాన్ని ఏమంటారు, ప్రిన్సిపల్ డయాగనల్ అంటారు. అది స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ లో దీని ఆర్డర్ ఏంటంటే 3 into 3, R1 R2 R3, C1 C2 C3. ఓకే, డయాగనల్ 3 by 3 స్క్వేర్ మ్యాట్రిక్స్ అయితే పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ దీంట్లోనే డయాగనల్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏంటి? డయాగనల్ మ్యాట్రిక్స్, డైగోనల్ మ్యాట్రిక్స్, డయాగోనల్ మ్యాట్రిక్స్ in a square matrix if except diagonal elements remaining elements are 0 in a square matrix except diagonal elements, remaining elements are 0. Okay, na? Then it is called a diagonal matrix, diagonal matrix. It is called as diagonal matrix. Okay, diagonal matrix. Example ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి. Example A is equals to a square matrix. Okay, two 0 0 0 3 0 0 0 4. So in a square matrix except diagonal elements, okay, except diagonal elements, remaining elements are 0, then it is called diagonal matrix. 0 0 0 0 0 0. So if ఉంటే దీని ఏమంటారు, diagonal matrix అంటారు. సో దీని ఏమంటారు, diagonal matrix అంటారు. ఏమంటారు, diagonal matrix అంటారు. ఓకేనా, దీని diagonal matrix అంటారు. ఇవి జీరోస్ ఉండి ఓన్లీ డయాగనల్స్ మాత్రమే వస్తుంటే ఏమంటారు, diagonal matrix అంటారు. ఓకే,
Next, trace of the matrix అంటే ఏంటి? Trace of the matrix అంటే ఏంటి? Trace of the matrix. T-R-A-C-E, trace. Trace of matrix. R-I-X. So trace of matrix అంటే ఏంటి? Trace of matrix అంటే ఏంటి? Okay. Trace of matrix అంటే ఏంటి? In a square matrix, so in a square matrix, the sum of elements of principal diagonal. Sum of elements of principal diagonal. Okay, the sum of elements of principal diagonal, or shortcut you can write it as R diagonal element. The sum of R. Okay, now R sum of diagonal elements. Sum of diagonal elements. Okay, is called trace of the matrix. Trace of the matrix is called trace of the matrix. Trace of the matrix. Okay, trace of the matrix. దీని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఇక్కడ రాసుకోండి. Trace of the matrix. ఏదైనా ఈ డయాగ్నల్ ప్లాన్ చేస్తే ట్రేస్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే the square matrix, the sum of elements of principal diagonal or sum of the diagonal elements. Sum of diagonal elements is called trace of the matrix అన్నాం. సో ఇది యాడ్ చేస్తే 2 plus 3 plus 4 is equals to 7. That is called trace of the matrix. Okay, so trace of the matrix equals diagonal elements add together. 2 plus 3 plus 4 7. So trace of the matrix equals to 7. Okay, this is called trace of the matrix. Okay, now next, so scalar matrix అంటే ఏంటి? SCALAR, scalar matrix. Okay, next square matrix, in a square matrix the diagonals are diagonal elements are same. Diagonal elements are same and non-diagonal అనొచ్చు or remaining non-diagonal remaining elements. In a square matrix
the diagonal elements are same and non-diagonal remaining elements. Non-diagonal remaining elements are 0 or 0. Okay, then on 0, then the remaining elements are 0, then it is called scalar matrix. It is called scalar matrix. It is called a scalar matrix. Okay, example, scalar matrix. A is equals to 3 0 0 0 3 0 0 0 3. Okay, anything else? Okay, so diagonal elements. The diagonal elements in a binomial square matrix, the diagonal elements are in a square matrix, the diagonal elements are same and non-diagonal. Only one non-diagonals. Non-diagonal and remaining elements are 0. One 0 naga. So one diagonal is same. Then it is called scalar matrix. It is called a scalar matrix. Okay. Scalar matrix. Okay, it is called a scalar matrix. Scalar matrix. Okay. ఇంకోటి అంటారు స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్. A is equals to 1. ఇలా ఉంటే కూడా 1 or 2, some 24. ఓకే, ఇలా ఉంటే కూడా ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్. స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్. దీన్ని స్కేలార్ మ్యాట్రిక్స్ అంటారు. ఓకే, ఓకేనా. ఒకవేళ 1 ఉంటే ఏమంటారు? ఓకేనా, ఇక్కడ 1 ఉంటే ఏమంటారు? ఓకే, ఇక్కడ 1 ఉంటే ఏమంటారు అని చూద్దాం. దాన్ని ఏమంటారు అంటే ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్ అంటారు. ఐడెంటిటీ ఆర్ యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్. UNIT, యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్. యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే సార్ ఇక్కడ ఓన్లీ 3 ఉండొచ్చు, 3 4 5 ఉండొచ్చు, కానీ ఓన్లీ 1 ఉండొద్దు. 1 ఉంటే ఏమంటారు? ఐడెంటిటీ మ్యాట్రిక్స్. ఐడెంటిటీ ఆర్ యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, ఐడెంటిటీ ఆర్ యూనిట్ మ్యాట్రిక్స్. In a square matrix, the diagonal elements are same, okay, equal to 1. Same, they are equal to 1. Same all diagonal elements are 1. All elements are 1, then such a matrix. In a square matrix, the diagonal elements are same. All diagonal elements are 1, 1 are called
unit matrix. Unit matrix. Example, A is equals to 1 0 0 1 0 0 0 1. Okay, diagonals. Okay, ఇలా ఉంటుంది. In square my diagonals are same. ఇక్కడ రాద్దాం. Except 1. Except number 1. Except number 1 is square my diagonal elements are same except number 1. Except number 1 and non-diagonal remaining elements are 0. Then it is called a scalar matrix. ఇలా ఉంటుంది scalar matrix అంటారు. Identity or unit matrix. In a square matrix, the diagonal elements are same. All diagonal elements are 1, 1, 1. Then such a matrix is a matrix. This is a matrix is called so matrix is called identity or unit matrix. Example, A is equals to matrix A equals to 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Conditions for unit matrix. Conditions for identity matrix. Identity matrix. If A I comma j is equals to 0 if I is not equals to j. Second one, if I comma j I, like this. This is rows, this is column because 0. If I is not equals to j, rows is not, number of rows is not equals number of columns. I equals to j is equals to 1. If I is equals to j number equals to 1. Here number of rows not equals to number of columns. ఇక్కడ number of rows is equals to number of column. Okay, columns. So number of rows is not equals to number of columns. Then answer equals to 0. If Ij matrix Ij equals to 1, if number of rows equals number of columns. Okay, this is a condition.